జగదీష్, నీ వల్ల నేను ప్రీ రిలీజ్లో మాట్లాడలేదు, నువ్వు నాకు టైం ఇవ్వలేదు. బట్ ఇవాళ ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ టు టాక్ బికాస్ ఫ్రమ్ ద ప్రొడక్షన్ సైడ్ నానిని, ప్రశాంతిని నేను రిప్రజెంట్ చేశాను ఆన్ సెట్లో. సో ఐ రియలీ ట్రావెల్డ్ విత్ దిస్ టీమ్. సో ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ టు సే సమ్ థింగ్స్ విత్ అబౌట్ దెమ్. And when Jagdish thanked everybody, he was thanking everyone from a director perspective. So now I have to do thanking from a producer perspective. So I'll start off with Jagdish. Cinema pichodu ante definition him. If you see WhatsApp lo tana status is life is temporary, film is forever. And that's probably what he is, because నేను 6 months నుంచి నేను జగదీష్తో ట్రావెల్ అవుతున్నాను విత్ హిస్ టీమ్ ఆల్సో. ఫ్రమ్ ద స్క్రీన్ ప్లే టైమ్ వీ యాక్చువల్లీ సాట్ టుగెదర్ వెన్ హీ వాస్ ఫైనలైజింగ్ ద స్క్రీన్ ప్లే. అండ్ ఫర్ 6 months వీ డెంట్ టాక్ అబౌట్ ఎనీథింగ్ అదర్ దాన్ కోట్. అంటే యూ విల్ థింక్ ఓ ప్రొడ్యూసర్ జగదీష్ ఏం మాట్లాడుకుంటారులే అనుకుంటాము, కానీ వీ యాక్చువల్లీ స్పోక్ ఫర్ అవర్స్ ఎవ్రీ డే. బట్ ఆల్వేస్ అవర్ టాపిక్ వాజ్ కోట్. నథింగ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ వీ టాక్డ్. ఆన్ 14th night I came to know so many things about his personal life. Don't worry, నేను ఏం రివీల్ చేయను. But there is this different side to him, and నాకు 14th night తెలిసింది, who is this guy? I don't even know him అనుకున్నాను. So the kind of conviction he has for his story, how he wrote it, for everything, like casting gaani, he's so passionate about film. And that honesty, Jagdish, don't lose it. I want to see you really rise and make great films. You started off with such a banger, literally. We are all overwhelmed and joyful for you. So thank you for starting your career with Wallposter. I know andaru Wallposter ki thank you cheptunnaru, but thank you for choosing Wallposter. You gave us such a joyful film, so we love it, Ari. And to Darshi, thank you for bringing him to us, Wallposter, because I think this film, it's as much pride for us as it's for you guys, Ari. And to believe in stories like this, Darshi, and I've seen you on set, I was like, actually I used to feel sad for you. Because ఒక తెలంగాణ స్లాంగ్ నుంచి వచ్చి యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ఏ న్యూ స్లాంగ్, కంప్లీట్లీ న్యూ స్లాంగ్ ఇన్ అ కోర్ట్ రూమ్ ఫుల్ ఆఫ్ 100 people అండ్ నాట్ లూజ్ ద స్లాంగ్ అండ్ రిమెంబర్ దిస్ ఒక లాంగ్ లాయర్ డైలాగ్లన్నీ గుర్తుంచుకుని. yes, I used to feel bad, amma, I don't want to be in this place ani. But when I saw you on screen, what brilliance for Darshi. Like, I mean, every place I thought, okay, this guy can be a lawyer actually in Vizag. Surya Teja, you made us believe in Surya Teja. Every expression was so nuanced, and such a brilliant actor you are, and we are so glad you did this film with us. Yeah. And next, Mangapati. I have to talk about. Sir, I'm a big fan of the 90s. I was like, Adi series chusnappudu, I wanted to come and give you a hug, because it's like, this is the father that everybody needs in their lives, you know, who gives us direction, ani. And then I saw Mangapati. Oh my God. On the first day of the set, ఆయన షార్ట్ ఉన్నప్పుడు నేను వెళ్ళాను. తర్వాత I was scared to approach him. I stayed away from him throughout the film, because ఆయన షార్ట్ చూసినాక you will only see Mangapati. He stayed in the character throughout the shoot, literally, because he owned it, and he wanted to be the most fierce Mangapati, and the film is working because of how fierce Mangapati is, sir. So thank you so much. And this phenomenal comeback that you have, you deserve it, sir. Like, I'm grateful that you got it through Court and through Wallposter, this great comeback. And you have some great roles that you will be doing, I'm sure. And then going to, of course, Harsha Garu and all day. Ante, if Darshi's drama worked, that's because of his witty comebacks, and how he improvised some things and made it funny. It was so fun to watch you, sir. Yeah, and then I have to talk about my 2 favorite women, Surabhi Prabhavati Garu and Rohini Garu.
when we were watching the edit, at some point, me and Jagdish were saying, Jagdish, it's actually a story of two mothers. People might say it's a courtroom drama and love story, but it's a story of two mothers and their journey, Sunny. Ma'am, you guys were so brilliant. అండ్ అంటే డైలాగ్లో 4 ఉంటాయో మీ ఇద్దరికి కలిపి మొత్తం సినిమాలో, బట్ ద వే యూ యాక్టెడ్ విత్ యువర్ ఐస్, యువర్ ఎమోషన్స్, ఇట్స్ బ్రిలియంట్. And then I have to talk about my boy Roy Roshan here. So I have to tell you this one thing when I'm talking about him. For 10 days, this court shoot happened in one location for us. We're all there. So the earliest guy to show up on the set, because he was required in every scene, courtroom law, was him. And he put 7 a.m. to 2 a.m. he used to come every single day. And tanu shot lo unna lekapoyina, he never used to leave the set. You know, what you would imagine is oka 19-year boy ante edo time pass kala vastadu shoot ki and then he'll chill and he'll go ani. But that was not the case with him. The kind of conviction and passion you have at 19 years, నేను ఇంకొక్కళ్ళలోనే చూశాను. ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు సే ద నేమ్. at 19. So you have a long way to go. Pick the roles that suit your, you know, you are a great actor, so pick the roles wisely. And my baby Siri or aka Javili, aka Sridevi, like ante when I saw initially, when I said Jagdish showed me a thing, showed me a video, I thought ante eppudu how come ante inta experience lekunda how are you trusting her, Jagdish? And frankly speaking, that's what my first opinion was. And when I saw you on the set, you don't care where the camera is. Camera ekkadundanedi pattichukokunda, she'll be herself. She'll feel every emotion. నేను ఒక చోట వేర్ దేర్ ఇస్ అ క్రైమ్ సీన్, మ్యామ్ ఐ ఆస్క్డ్ హర్, నీకు ఎందుకు అలా ఏడుపు వచ్చిందంటే, నాకు రోహిణి గారు చెప్పారు మీ అమ్మ ఇలా ఫీల్ అవుతుంది, నువ్వు ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, నాకు ఏడుపు వచ్చేసింది మ్యామ్ అన్నది అంది. సో ఐ థింక్ షీ హ్యాస్ అ గ్రేట్ యాక్టర్, లైక్ ఈవెన్ ఎట్ 17 I think she understands emotion and she can perform. So all the best. I personally, Nani, and I want you guys, both of you, to shine and pick great stories and do well. So all the best. And all the other actors, ma Judge Garu, Rajshekhar Garu, Subhalekha Sudhakar sir, even if you were in very few scenes, just with your expressions, you really won our hearts. That kindness in your face, everything really worked for us. So now I'll move on to that Chelli role lo chesina oka simple, like one scene lo kuda she just made us cry. So that's the kind of, and this the strongest thing about this film is casting. We killed it. Vamshi, if that's your credit, then you killed it, literally. And moving on to crew, I'll talk about Vijay. Nani illandaru my product, Nani's product antaru, but I'll say Vijay is my product. And then he became your product. But I chose him for Meet Cute. So, yeah. So, even whether you're doing our films or other films, Vijay, I root for you. Like literally every win, your win, we both enjoy as much as, even if it's not our film. And in edit room lo cinema chusanu 3 saalu. When I went to theatre and watched with RR, నువ్వు ఇంకో లేయర్ ఆఫ్ ఇమోషన్స్ యాడ్ చేస్తావు సినిమాకి. ఐ లవ్డ్ ఇట్ వెన్ ఐ వాచ్డ్ ఇట్ విత్ మ్యూజిక్, లైక్ లిటరలీ చెతకొట్టిస్తావు. సో దట్ వాజ్ నానీస్ వర్డ్, బై ద వే. ఐ స్టోల్ ఇట్. సో అండ్ దెన్ ఐ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ దినేష్. సో దిస్ జగదీష్ authenticity goal, he'll go for really raw లొకేషన్స్ వేర్ హీ వాంట్స్ అక్క ఇలాగే ఉండాలి కోర్ట్, అదేంటి కొంచెం గ్రాండ్గా ఉండాలి కదా సినిమాల్లో, లైక్ యూనో అలా ఉండాలి కదా జగదీష్ అంటే, లేదు అక్క ఇలాగే ఉండాలి డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్. చందు హౌస్ ఇస్ సో బేసిక్, పర్లేదా స్క్రీన్ మీద బాగానే ఉంటుందా అని ఐ యూస్ టు హ్యావ్ డౌట్స్. బట్ ద వే హీ సెట్ ఫ్రేమ్స్, దినేష్ గారు, లైక్ so much drama was added by his framing. Literally the framing was so beautiful. I became a huge fan of him. So Dinesh, you are not here, but thank you so much for being part of Court. And who am I? And Vittal Garu gave us, you know, sets that are very relatable and believable. So thank you, sir. And who else am I forgetting? Prashant.
our executive producer. So he was my midnight call. Basically, ఎప్పుడు నాకు 11:30, 12 ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు కాల్ చేసేదాన్ని. Like he doesn't have a family, he doesn't have a life. I used to call him and say, ప్రశాంత్ ఇదేంటి అదేంటి దీని అర్థం ఏంటి